Welcome everyone to today's webinar. My name is Giovanna Pignataro, and so I will have the pleasure of talking to you about the World Scientific publishing journals and how to access them during the trial. The event will begin shortly. So you will see there is also my email address in this slide. So if you want to get in touch with me directly, please feel free to do so. Otherwise, you can get in touch with RFBR or with our partners, so 100K20. Приветствую всех вас на сегодняшнем вебинаре. С вами сегодня Джоанна Пигнатаро, представитель издательства World Scientific. Сегодня мы расскажем вам о журналах World Scientific и о том, как вы можете получить к ним доступ. Мероприятие начнется в ближайшее время. Также хотели бы обратить ваше внимание, если у вас будут вопросы по текущей информации или дополнительные по журналу World Scientific, вы можете написать на почту Джованны или обратиться к представителям РФФИ, либо в нашу команду 100К20. So please, few housekeeping notes, but I know you are already familiar with. So your camera is already off and the microphone as well. Please just switch it off and take them muted. And there will be a questions and answer session when I will be finished with my demo and with this presentation. So please just enter your questions in the chat box and we will be delighted to answer for them all. So the webinar will be is recorded, so will be available for you. So you will receive as well with the presentation kindly translated by 100K20 and Tim in Russian directly. So will be available. Today, as said, we'll be talking about the trial. So you can just translate. Thank you. We have moved to the next one. Прежде чем мы начнем наш вебинар, хотелось бы остановиться на нескольких моментах. Пожалуйста, выключите камеру и выключите микрофон. Мы призываем вас задавать столько вопросов, сколько вы хотите. После презентации будет сессия вопросов и ответов. Пожалуйста, задавайте вопросы в чате. Кроме того, этот вебинар будет записан и размещен в интернете. Также презентация будет отправлена вам, представленная во время вебинара. Giovanna, please. Yes. So the RFBR trial, I want to thank RFBR for organizing this journal trial and 100K20 for their cooperation, without which I wouldn't be able to be here and talking to you about this during this webinar. So as said, today we will be talking about how users can access World Scientific publishing during the journal trial, which will end on the 15th of November. So it started on the 15th of September and will last for 2 months, as you already know. So we aim also to run other 2 webinars. We will be informing you soon as the date and time will be agreed with our partner 100K20. So for today, we will talk about the platform features, how to access the journals. In the next webinars, we will be talking more in details about the content, the journal content, and with some highlights for your end users as well. So in that case, we will encourage you, please, to ask end users perhaps to join us during the webinar. Please. Мы хотели бы поблагодарить РФФИ за организацию тестового доступа к журналам и компанию 100К20 за их сотрудничество, без которых у нас не было бы возможности встретиться со всеми вами здесь, на этом вебинаре. Сегодня мы поговорим о том, как пользователи могут получить доступ к журналу World Scientific в течение пробного периода, который продлится до 15 ноября. Мы планируем также провести еще дополнительно 2 вебинара.
На сегодняшнем вебинаре мы коснемся в основном того, как оптимизировать ваш доступ к доступному контенту, функциям платформы, которые можно использовать. Наши следующие сессии будут больше сосредоточены на некоторых из представленных журналов и их содержании. Giovanna, please. Yes. So, talking about the journal trial, our content is broadly split into different parts. Part one is the content that institutions will be able to access when subscribing to our journals, which is from 2001 to the current year, so 2020. And then articles that have been published in our journals before, which belong to part two, which we call archives. So to make it clear, end users will be able to access all the articles published from 2001 to 2020 included during this trial. So it means that all the articles published before will be available during the trial. Please. Содержание контента тестового доступа World Scientific в общих чертах можно разделить на две основные части. То есть, если мы говорим о первом, то это учреждение, которое имеет доступ к контенту по подписке, и второе — это к более старому контенту, который мы называем архивы. Архивы не включены в тестовый период. Это означает, что статьи, опубликованные до 2001 года, будут недоступны конечным пользователям. Giovanna, please. Yes, this is very quickly what we are going to see, a short introduction towards scientific publishing and journals. So the homepage, how to log in and sign up for access, and then search features, journal content features, access to e-reader, navigating the personal account. And then we will enjoy, hopefully, a live demo. And then the question and answer session. Please. Перед вами программа нашего вебинара. Значит, мы сегодня будем с вами рассматривать это короткая информация об издательстве, домашняя страница, логин и получение доступа, поисковые особенности, особенности контента журнала, возможность ознакомления статьи на сайте в онлайн-режиме, использование личной учетной записи, демо и вопросы и ответы. Understood. Going ahead. So here is World Scientific Publishing, who we are. So I don't know if, whether you are familiar with us, but anyway, in slightly more than 4 decades, World Scientific has established itself as one of the leading academic and professional publishers in the world. Actually, what we are saying is that our motto is connecting great minds. And there's a sort of a bridge between the Asian and Western scientific communities. Our publishing program, I don't know whether you know, but it includes the Nobel Lectures, and we are very proud of, and the World Prize Lectures series. So today, we continue to work with various Nobel Prize winners and our influential scientists who published in science, technology, and medicine, which are the topics where Russian institutions are focusing even more. So physics and mathematics, for instance, are our strongest topics in our publishing program. Please, Ekaterina. За 3 десятилетия World Scientific зарекомендовал себя как крупнейшее международное научное издательство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Являясь мостом между азиатскими и западными научными сообществами, наша издательская программа включает в себя нобелевские лекции и серию лекций премии Вольфа. На сегодняшний день World Scientific работает с известными нобелевскими лауреатами, учеными в области химии, медицины, физики. Данная дисциплина, как вы знаете, является одним из самых основополагающими для российских учреждений и, соответственно, и ученых. Giovanna, please. Yes. So we will see this during the demo, but by the way, accessing our main page at www.worldscientific.com, we'll see the 2 different options, whether to browse content by the subject, accessing journals content, books, or major reference works.
and then other possibilities to see more specific content for librarians, booksellers, and etc. What is important for you and for end users is to understand that they can browse journals and books and see our recommendation or search for specific content. And obviously be journals articles for you during the trial. And then there is the option as well, I'm pointing on this, to sign up for a personal account or to log in once you have set up a personal account to enjoy additional benefit. I'm going to show you why this is a very important kind of recommendation for end users. We also are able also to offer administrative accounts to librarians, and we'll see this more in details later. Please, Ekaterina. Перед вами представлена главная страница сайта World Scientific, www.worldscientific.com. Пользователи могут просматривать наши журналы или книги по тематике или использовать поисковые фильтры и фильтры расширенного поиска. Мы также рекомендуем пользователям зарегистрировать свою учетную запись и подписаться на получение дополнительных возможностей. Также в этом вебинаре мы вам расскажем, почему так важно зарегистрировать свою учетную запись, и также расскажем о админ-записи, которая позволяет рассматривать и использовать контент более широко. Giovanna, please. Yes, and this is how to log in or sign up as a new user to have to enjoy additional features during the search and during accessing our journals. So we do recommend to use your institutional email address to log in with a personal account or to sign up for a personal account. That will make easier for us then to let you enjoy all the additional features. This applies as well for administrative accounts. Please, Ekaterina. It takes very few seconds to do that. Пользователи, перед вами представлена страница для создания учетной записи. Пользователи могут зарегистрироваться, а затем войти в систему, чтобы воспользоваться дополнительными функциями. Это очень просто и занимает небольшое количество времени. Также мы вам советуем создавать данную учетную запись, используя институтские данные вашей электронной почты. Тем самым мы сделаем для вас все возможное, чтобы вы могли наслаждаться более широкими возможностями использования контента World Scientific. Giovanna, please. Yes. So let's start with demonstrating, not live, but I will do later, how it looks like when we are searching for content. So once we have clicked on search, we have two options basically. One is to do a basic search, so looking for a specific term of search. We enter words, phrase, something like ISBN, whatever can be useful or of interest to us, and we search for these specific terms anywhere or in citations. And otherwise, there is the possibility to activate advanced search, which is probably what your end user will use more. So, and the search bar is having predictive features, so it will be easier to to enter out even of a specific term, and then it will be probably completed by this feature in the website. Please. Перед вами представлена поисковая панель. Панель поиска упрощает необходимый запрос, который позволяет вам найти определенный контент или определенную цитату. Простой поиск может осуществляться путем ввода слов, фраз, цитат. Расширенный поиск для более конкретных и комплексных поисков. Так вы можете ознакомиться с возможностью поиска, то есть anywhere, по всему контенту, citation по определенному цитированию. Please, Giovanna. Yes.
So this is the advanced search, how it looks like. It will be definitely the kind of search that your users will be performing during the trial. So on the right, you will see there are search tips on how to combine words and terms using the Boolean operators. And by default, right in the search bar, the search will be using and connecting terms. As you can see on the left, the tab here will open, giving the choice of searching for words and terms you're going to enter. Could be anywhere, could be in the title, could be the author, could be specific keywords, or could be in the abstract or affiliation of the author with a specific institution. So here we can enter specific search terms, combining with and or according to the kind of search we want to perform. I was talking before about the features that are available to users that are already registered with an account, a personal account. And in here you can see researchers can actually see their previously saved searches. So this is the reason why we would like to encourage end users to sign up with their personal account. Please, Ekaterina. Ekaterina? Сейчас мы можем с вами ознакомиться с возможностями расширенного поиска. Панель расширенного поиска очень проста и удобна в использовании. Пользователи могут искать по определенному автору, связанному с конкретным учреждением, или по более содержательным ключевым словам. Также пользователям доступны советы по поиску, которые вы видите перед собой в правой части страницы. Зарегистрированные пользователи также могут видеть свою историю поиска и сохраненные поисковые запросы, о котором мы говорили ранее, как важно создавать свою учетную запись, которая позволяет сохранять все свои ранее поисковые запросы и создавать дополнительные уведомления о ресурсах. Joanna, please. Yes, sorry. So once we have performed a search, it could be, and it's very likely that we need to refine a search. So in that case, we are navigating a search in order to refine and narrow down the results. As you can see here on the left, when we want to narrow down a search, looking, for instance, only for journals articles, and this would be the case for, especially during the trial, when users have only access to journals. So they can also select the kind of article they are looking for, so research articles, review articles, etc. We will look at this later on during the demo. And then it is also possible to refine search using advanced search to add other terms. So it could be to add the affiliation to a previously already made search. So it could be about terms combined with other additional terms. It could be, for instance, also to narrow down by the date of the publication. So it is possible in that case, and it is very easy and straightforward kind of usage of the platform. All the features are really self-explaining. And it is also possible to sort by relevance, the document, but also by date of publication. And talking again about having a personal account, it is possible to receive alerts
on specific content connected with what we have already searched for. So this is also another way to, let's say, make it quicker to get access to the content we are more interested in. Yes, please, you can go ahead. Thank you. Сейчас мы с вами рассмотрим навигационный поиск. Как вы видите, если мы вбиваем просто какую-либо определенную фразу, то мы можем ее рассмотреть с точки зрения вида публикаций, также, если этот поиск недостаточен для вас, то вы можете воспользоваться расширенным поиском и дополнительными элементами поиска, который позволяет, например, фильтровать по более свежим публикациям, либо, как было ранее сказано, по типу содержания, типа статьи, по авторам. Также, как было ранее сказано в нашем вебинаре, создавая свою учетную запись, вы можете сохранять все предыдущие поисковые запросы, которые были сделаны вами ранее. Тем самым вы можете свободнее использовать поисковую панель. Joanna? Yes, sorry, I don't speak Russian. Okay, in here we can see what will happen, what kind of access. There are 3 different types of access. Once we have eventually reached the content we want to see, we will have available different kind of definition of access. There is the open access, and this is obviously applying to all the documents that have been published under the open access policy. So they are available to everyone. And then there is the free access, which means that a user is having access because it's got a token via World Scientific, and this is the case for free trials. So users will see that they have free access to the articles, to the content. And then there is full access, which applies to content that the library has purchased or is subscribing to. So for users, they will see they have free access to the content, to the article. Once and regardless the kind of access they are entitled to, there is the option to see the abstract or to get the PDF of the content they are looking at. Please. Существует 3 различных типа доступа. Это полный, свободный, бесплатный, либо открытый. Полный доступ – это когда учреждение имеет доступ или на который оно подписано. Если говорим о бесплатном доступе, то это когда контент стал доступен пользователям через токен или тестовый доступ, как сейчас имеет российские организации в рамках РФПИ. Открытый доступ доступен всем. Что касается тестового доступа, то пользователи могут просматривать как аннотацию, так и полный текст статьи в формате PDF. Joanna, please. Yes, sir. So journal content. So let's say that we are now looking at what we see on the screen once we have selected a specific article. So the content feature. So we'll see the title, we see obviously whatever is related to the article itself, and then tools, the possibility to view the article as a PDF, and then to make an alert or track citations on this specific article. And these are tools available only for registered users. And it is possible to share the article with other peers via social networks. And then on the top, we'll see what is actually available. So if with this article, there are additional features like figures, that will be possible to have a look directly clicking on this tab. And then there is the possibility to see the references that are connected with this article. It is possible to view
details about the publication, let's say when it has been submitted, published, and etc. And then related content, so to get access to articles that can be related to the content discussed within the document. And in here, I'm just showing you, once we click on having full access and to view the article will open up as a PDF, which is watermarked. And let's say that sometime soon, probably during the length of the trial, we will have an update on our platform. So once the researchers are asking for the article, to view the article, they will have the possibility to see it via an e-reader. For the time being, it's only possible to see a PDF, but in the near future, that will be possible. So the last feature is to use the keywords to expand our search using keywords which are connected with the article. Please, Екатерина. Сейчас перед вами представлена журнальная статья. Пользователи могут выбрать просмотр статьи в формате PDF, использовать дополнительные инструменты, такие как добавление в избранное, загрузка цитат, отслеживание, цитирование и так далее. Пользователи могут делиться информацией через социальные сети или по электронной почте. Для каждой статьи пользователи могут получить доступ к возможным изображениям, просмотреть ссылки, используемые в статье, а также просмотреть связанные статьи по темам, обсуждаемым в статьях, с использованием ключевых слов. Мы также можем узнать больше о публикации в разделе Details, подробности. Мы очень рады сообщить вам, что просмотр статьи в скором времени станет более интерактивным, так как будет запущена электронная версия чтения статей и журналов. Эта возможность является частью следующего обновления. Вероятно, что в скором времени ваши учреждения смогут воспользоваться этой функцией до окончания пробного периода. Please, Joanna. Yes. We are now looking at the journal page. Let's say a global economic journal. This is the main page for the journal itself. So the search has not been made on a specific article, but on the journal title. So this is very useful perhaps for researchers that want to learn more about the journal. Perhaps they want to submit an article, so they will have access to a lot of information regarding the editorial board and to have access to all the other information which are important. So the policy, if there is a policy for open access, a call for papers. So all this content information that are extremely important for researchers willing to publish within the journal. Otherwise, it is also possible to see for a journal which issues are actually available, and perhaps the latest articles which are available. It is possible, of course, once one is registered to put the journal as a title as among the favorite ones, so they will have a quick access in the future. So in here, I'm showing you all the issues available, which years are available, and so they can go directly, or they can perhaps see the most cited articles for this specific journal. Please. Сейчас перед вами страница журнала. Варианты просмотра – это доступные выпуски, последние статьи. Пользователи могут запрашивать оповещения, когда новые выпуски доступны для чтения. Также вы можете изучить журнал более подробно. Так вы можете ознакомиться с правилами по подаче статьи, запрос на публикование статьи, вариант открытого доступа. Также вы можете добавить этот журнал в избранное и сохранить этот журнал для будущих поисков и просмотров. I go? Yeah, and this is a glimpse of the e-reader. We will go through this once the feature will be actually available for journals as well. But right now, I'm showing you the e-reader for ebooks. It would be similar for journals, but
we'll see this in more details later on. So the e-reader, just to, as you know, is not something that we need to download. End users will automatically have the e-reader coming up once they access an article or an item that is available through e-reader. So they can adjust the way they are going to see the content, and using different tabs they can navigate within the document. They can add notes, download citations. It would be more interactive, as already said before. So for once the e-reader will be available for everybody, and as I said, during the trial, it is very likely that end users will be able to see this. So we will focus on our next webinar probably, and letting you know more and showing you in details how it works for journals articles as well. But in here you can see all the different, and once you will have the webinar recorded, you will see all the different features which are available right now and what they can do. Please. Как уже было сказано, скоро будет доступна электронная версия для чтения журналов. Сейчас мы показываем возможность электронной версии чтения для электронных книг. Таким образом, пользователю не нужно будет скачивать электронную версию. Документ откроется при нажатии на выбранную статью. С помощью электронной версии чтения пользователи могут перемещаться по документу, добавлять примечания, выбирать и настраивать формат чтения, могут искать термины в документе, могут выбрать загрузку или печать документа. Мы надеемся, что ближе к середине нашего тестового доступа у вас будет возможность просматривать журналы в формате e-reader. Giovanna, please. Yes, and here is a second glimpse of the e-reader, again what is available right now for ebooks, and again the possibility to add notes and other tools that actually allow people working on this kind of documents and possibly make a very good use of the content itself. As I said, it will be probably different, slightly different for journals articles, but it will be definitely a step forward and will be very, very useful to end users as well. Yes, please. Дополнительные функции с электронной версией чтения позволяют экспортировать цитаты, искать таблицы, медиа или дополнительные материалы, комментировать заметки и сотрудничать с коллегами. Yeah. And again, I've been talking about the account, personal account, to navigate within the personal account. There is a personal settings, but what is important, as I said, for you as librarians, is important to have access to an admin account to manage your subscription and the content that end users are actually accessing. And for an end user, it's extremely important for having and receiving alerts to save their searches and to make it easier for them to access directly. We know for sure that for a researcher point of view, they can't go through all the different journals they are interested in to see whether there are updates. So it's much easier to receive alerts and to have them on their mailbox directly. Please. Как было ранее сказано, мы рекомендуем пользователям создавать личную учетную запись, поскольку это улучшит взаимодействие с пользователем. Вы можете ознакомиться с страницей учетной записи, а так вы можете получить быстрый доступ к сохраненным статьям, документам для чтения, для создания напоминаний и так далее. Как мы знаем, исследователи могут сэкономить время, получая напоминания о соответствующем контенте, вместо того, чтобы самостоятельно проверять наличие новых статей. Платформа также позволяет создавать учетные записи администраторов учреждений. Мы поможем создать учетную запись администратора в любое время, в том числе во время пробного периода. Мы расскажем вам более подробных функциях учетной записи администратора, когда у вас будет подписка. Giovanna, please. Yeah,
This is the final slide in account navigation to see actually how easy it is to set up alerts and then to retrieve them once we really need to, and we want to read articles connected with the journals we are more interested in. So again, it's just stressing how important and how it will save time to researchers once they have a personal account. Yes, please. На этом слайде вы можете просмотреть, как настраивать оповещения о контенте. Оповещения о контенте, цитирую, могут быть полезными и сэкономят время. Так вы можете увидеть в личном кабинете, как настраивается, и необходимо настраивать все напоминания по предстоящим выпускам журналов, либо по необходимым ресурсам, которые интересуют именно вас. Joanna, please. Yes. And now is the time for a live demo. So bear with me. I'm going to show my desk. Yeah. Can you see the home page right now? I'm on World Scientific Publishing main page, as I explained before, the same I've shown during the slide. And here is... Joanna, you're still showing the PowerPoint. Are you? Oh, I'm sorry. Thank you for telling me. Let me see what I have to do. Oh, sorry. I'm a very... You're sharing. Yeah, sure. Okay, sorry. I found a way. Sorry about this. Can you see that now? Share. Can you see that now? Yes. Yeah, sorry. It's my fault. I had to select another part of the content I wanted to share. Сейчас мы просмотрим с вами демо сайта World Scientific в реальном времени. Thank you, Katerina. I'm sorry. So as I was saying, we are on the main page. What I've told you before, the possibility to browse by subject, journals, books, major reference works, and to search. I'm going straight to search, and I guess advanced search will be the kind of search where will be more of interest for you to see right now. So I'm going through an advanced search, and let's say that I'm going to see in abstract, let's say something on, oh yeah, I have it, reverse mathematics. In that case, as you've seen, the Boolean searches, the operator by default will be AND. So the relationship in between reverse and mathematics is already done without me doing it, of course. Let's see what happens when I'm using this. Would you like to translate this first, Katerina, please? Сейчас перед вами мы будем рассматривать поиск по более расширенному формату. То сейчас мы будем искать информацию про reverse mathematics в содержании статьи и также по всем датам публикаций. Okay, so I'm now searching. As you can see, it's very large kind of search. So I'm going to narrow down my search, focusing on journals, of course. So this is, I'm refining, and I applied a filter, only looking into journals. And since I feel that it's really a very large kind of search, it's not really what I'm looking, I'm activating another advanced option to narrow down my search. In the abstract, I requested reverse mathematics, but I'm going to ask for Godot just to narrow down even more my search. And as you can see now, we have 8 research articles, which are indeed the kind of search I'm expecting to see. And I want to see those articles
perhaps by date, and I'm going to see different kind of articles, and I want to have a look at this specific one. And I can see is an article which has been published. I got the name of the authors. I can see their affiliation, both of them. I can also see more papers from the same authors. I can see the article, view the article. I can use the tools. I can share it. I can have access to the additional features like figures, references. I can see related content, other articles published. I can see details of the publication. I can see the keywords to expand my search. I'm going to see more articles on this specific topic. And if I'm clicking on the article, I can see view the PDF, and the PDF, sorry, I should try to increase the, I don't know if you can see properly, but anyway, is watermarked here with my name on the side because the access has been requested by myself. Would you like to translate this a little bit? Katerina, please. Как ранее было сказано, мы с вами выполняли расширенный поиск журнала. После того, как мы вбили определенную фразу, которая нам была необходима, перед нами открылся вариант публикации, то есть журналы, книги. Так мы выбрали фильтр журналы, которые позволили нам более сузить наш поиск. После того, как мы сузили, поиск нас сделали более по определенному типу публикаций, мы смогли наш поиск сделать более узким. Таким образом, мы рассматриваем с вами статью полного доступа. Открывая эту статью, вы можете, у вас есть следующие функции, такие как просматривать статью, также ее скачивать, возможность просматривать дополнительную информацию по данной статье, такие, например, как какие-либо изображения, используемые в данной статье. Также у вас есть возможность просмотреть, кто публиковал, какие авторы публиковали эту статью, их аффилированность с университетами. Также вы можете просмотреть, какие статьи также написали дополнительно данные авторы. Также вы можете просмотреть информацию по keywords, по словам, и найти определенную статью, либо работу, используя эти определенные ключевые слова. Joanna? Yes, and so now I'm going to see another kind of, thank you, Katerina, another kind of search. In this case, I'm going to use an advanced search. Let's say that I'm not using a specific term of search or related to content, but I wanted to go by affiliation. And so if I wanted to go for a specific affiliation, I can perhaps choose an institution I'm familiar with. So I'm going to ask content published by authors affiliated with Sobolev as a research institution. Would you like to translate now, please? Сейчас мы просмотрим с вами аффилированность поиска, то есть мы можем с вами просмотреть аффилированность автора с учреждением Соболева. So once I'm searching for, I can see that there are 168 items altogether, journals 123. Of course, I'm going to narrow down on specific articles, and then I can say research articles which are more of interest to me. I'm narrowing down with these filters on 121, and perhaps I can either choose to concentrate on last year publication, 6 months, 3 months, as you can see, but I can also be more familiar with a specific author. I don't know, I'm going to take this one because it's the first in the list. And
And then I can see that this is the article I want to, actually is an article I feel that is of interest for me. So I'm going to ask for this article more specifically. You can see, of course, I ask for the affiliation, so it's obvious is the author affiliation. I can see also for the other author affiliation, and I can find more papers from the same author. I can view the article. I can use the tools to download citations, track citations. Again, remind that this is only possible for registered users, and I can see the article. Please, Katerina. Как вы видите, создавая поиск по аффилированности автора с учреждением, мы смогли выявить данное учреждение, что он написал статью в определенный период времени по определенному типу научной работы. Так, перед вами представлена одна из статей, выполнена российским автором, и перед вами также представлено учреждение, с которым он аффилируется. У вас также есть возможность просмотреть дополнительные работы, когда-либо опубликованные данным автором. Также вы можете скачать эту статью, скачать цитирование и также рекомендовать это в библиотеке. And I can also go to the journal page, as I showed you before. And so in that case, I can see the online ready, the current issue, accepted paper. So online ready, I can go straight to this article, or I can see on the journal page again the best or featured papers suggested by us, latest articles, most read articles, most cited articles as well. So depending on the kind of search, your end users is very flexible, is very straightforward and user-friendly, I hope. Please, Katerina. Выполняя поиск по Advanced Research или обычный поиск, у вас есть возможность просматривать статьи, а также воспользоваться дополнительными функциями, такими как самые последние опубликованные статьи, самые читаемые статьи, самые цитируемые статьи. Таким образом, поисковая панель позволяет вам свободно искать определенный контент и использовать определенные фильтры для облегчения вашего поиска. So this was the end of the I would say, let me see if I can share now the demo. Can you see the demo, or do I have to select again what to share? I guess I have to. Sorry. Yeah. Sorry, here we are. No, it wasn't that. Sorry, going very quickly. We are now the question and answers session. So do you have any questions to ask? Please just use the chat box, or I think since there are not many people, they can just unmute and ask. Yes, please. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате. I suppose the questions will appear after the webinar when the end users will use World Scientific. So we will send them the link to the recordings and also the presentation. Yeah, I guess so. It is very difficult and unlikely that questions already arise. I hope this is because all was clear. I hope this was the case. Anyway, if there are no questions right now, I wanted to welcome to thank you for attending this webinar. I hope we'll see you in our next webinars. And of course, if you have any questions to ask, please feel free to get in touch with me, with Ekaterina at 100K20, and ask all the questions, and we'll be delighted to
to help you out.